bekee nọ na steeti Enugu esorola ogbo ha n'ụwa taa merube mmemme ụbọchị ndị ọrụ oyibo. Gọọmenti steeti Enugu enyefeela ụlọ nyocha ahụike n'aka gọọmenti etiti. Anyị ji akụkọ na ụlọ ọrụ Nigerian Air Force ejirila amụma ịgwọ ọrịa n'efu merube mmemme agbamafọ 59 ọ malitere. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara Nta Enugu. Udo dịrị gị onye ọma na-echere oge a gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Abụ m Kelechi Ọchịagha. Dịka ndị ọrụ bekee steeti Enugu sonyere ogbo ha na mba ụwa merube mmemme ụbọchị ndị ọrụ oyibo, kpọzie oku ka ewulite ọnọdụ ọrụ na ngalaba ọbụla na steeti a. Okechukwu Agụba ma webatara akụkọ na isiokwu ejiri merube mmemme nke afọ a bụ ikike dịrị ndị ọrụ bekee. Gere akụkọ a n'uju. Usoro n'ahịrị ahụ bụ nke gosipụtara otu ha siri na-agba mbọ ịhụ na ha doziri ala nna ha. Ụbọchị ndị ọrụ bụkwa ụbọchị ha ji ekele Chineke n'ọrụ ọma ha, otu o siri mee ka ha na-aga n'ihu. Ndị isi na otu ndị ọrụ n'Enugu bụ ndị Labour na ndị TUC kwuru mkpa ọ dị ịhụ na ndị ọrụ nwapụtara usoro ha ga-eji na-agwalite onwe ha. Salt anyị bịara tata ịbịa n'Ọkpara Square bịa gosi bịa celebrate the Workers' Day. ụwa amalụkwa na ndị ọrụ sodebe a na-eme maka na ndị ọrụ a ngalaba niile ndị ọrụ nọgasị ife gọọmenti a. Ụfọdụ ndị ọrụ kelekwara ndị ọchịchị otu ha siri na-elete ha. Chineke nyere anyị aka, anyị ga-agbagide mbọ ruo mgbe anyị ga-enweta onye ga-abụ ezigbo onye isi ala ga-abụ ọbata ihe adị mma. Ma ọ bụ nke gọọmenti ma ọ bụ ndị nke aka mma ka ha ghọtakwado na ndị ọrụ abụrụ olu nye ha, na ndị ọrụ nwekwara ikike ha nwere nke a na-akpọ rights. Ụbọchị ndị ọrụ bụ nke ebidoro kemgbe afọ 1886 maka ọgbaghara nke enwere na ahịa Haymarket, dị ka ndị ọrụ nchekwa na ndị ọrụ nwere ọgbaghara mgbe ahụ. Site n'Enugu, Okechukwu Agụbama, onye nta akụkọ. Ndị ọrụ bekee nọ n'ala anyị akwala arịrị n'oke ntaramahụhụ nakwa ọganihu yizi ọhaneze egwu n'ala anyị taa. Okechukwu Agụba ma ọzọkwa webatara akụkọ na nke a bụ ọnụ mmiri okwu ndị ọrụ bekee dịka emerubere mmemme ụbọchị ndị ọrụ taa. Ọ bụkwa ihe akwarịrị dịrị ndị ọrụ dịka ha gosipụtara iwe ha otu ihe ji na-esi ike ugbu a. Ha sịkwara na nwantịntị ego nke etinyere ha anaghị ezuru ha ịzụta ihe n'ụlọ ahịa, dịka ha na-ayọkwa gọọmenti etiti ka ha tinyekwara ha aka na ụgwọ nwa ha. Na-arịọ ndị ọrụ niile ka ha were udo ka a na-elu ya, because ihe anyị na-eme kịta bụ the future of our children. Ọnwụnwa aka anyị pụta ka abụgodo ebe a ga-esi ebido bụ na a na-ekwu okwu onwepekata mpe a na-eti mkpu si tinye ya n'ọrụ. Ọ dịka a ga-asị na obuka ndị na-eri ya bụ ụgwọ na-etikwa mkpu n'ozu otu. Ụbọchị nke ndị ọrụ afọ a bụ nke ndị ọrụ ahọrọ ọhụrụ na otu ọrụ nke obodo Naijiria nke onye isi ha bụ Joe Ajaero. Site n'Enugu, Okechukwu Agụbama, onye nta akụkọ. Ụbọchị mbụ nke ọnwa Mee ka a na-ahụta dịka ụbọchị ndị ọrụ bekee n'ụwa niile gbaa gburugburu. N'ala anyị bụ Naijiria, emerubere nke a ụbọchị Mọnde bụ abalị mbụ n'ọnwa Mee belụsọ n'ala Igbo bụ ndị merubere nke ha taa bụ Tuzdee. Kedụzie ka ndị ọrụ oyibo siri hụta ya bụ ọnọdụ? Gere akụkọ a n'uju. Emume ndị ọrụ nke mere ka ndị ọrụ si ebe dị iche iche akpọrọ MDAs wee bịa ka ije hụ ha ji gaa ije ahịrị nke mekwara ha obiọma. Emume a nke mere na ụfọdụ ebe dị iche iche na obodo Naijiria bụ nke dị iche na mpaghara South East maka otu ndị na-amaghị ndị ha bụ ji sị na ndị mmadụ apụtakwala ezi ụbọchị Mọnde. Ihe security
challenges a na-enwe na South-East. O mere ụfọdụ ndị mmadụ, o mere anyị short ndị ọrụ n'Enugu a, anyị apụta. Ụfọdụ ndị ọrụ agbara ajụjụ ọnụ sịrị na ihe a emebichakwala emume ha nke afọ a. Ha yọkwara gọọmenti etiti ka a gbasara ha ọsọ enyemaka ịhụ na ha gbara mbọ ịhụ na a kwụsịrị ihe ọjọọ a. Site n'Enugu, Okechukwu Agụbama, onye nta akụkọ. Daalụ Okechukwu. Iji wulite ọnọdụ ahụike na steeti a nakwa gburugburu ya, gọọmenti steeti Enugu enyefee na ụlọ nyocha ahụike steeti a akpọrọ Enugu Medical Diagnostic Center n'aka gọọmenti etiti. Chika Ugwu webatara akụkọ na ebugola ya bụ n'ahụike ka ọ bụrụzie ebe ịgwọ ọrịa kansa. Gere akụkọ Chika Uju. N'ihi ebumnuche gọọmenti steeti a ịhazi ụlọ ahụike na steeti a, gọọmenti hụrụ uru dị na inyefe ụlọ ọgwụ Enugu State Diagnostic Center gaa n'aka Nigerian Sovereign Investment Authority (NSIA). Gọvanọ Ugwuanyi kwuru na nke a ga-enye aka kwalite akụlụba steeti a n'ihi na ọtụtụ ndị ga na-abịa inweta ezigbo ahụike ma mee ka ebe ahụ bụrụ ebe ga-enwe akụrụngwa bụ ịgba eji arụ ọrụ ma leta ahụ ndị ahụ na-adịrọ. Dịka ndị NSIA nwere nkwere na ọtụtụ ihe na-echere obodo Naijiria aka ngwa na ihe gbasara ahụike bụ nke ha ga-emezinwu n'ihi na ha nwere okwukwe na inwe ezigbo ahụike site na ịkwụ ego pere mpe ma bụrụ nke onye ọbụla ga-enweta agana ọka anya. Mmemme ahụ bụ nke ha gosipụtara ụlọ ọrụ akpọrọ Equilis System Limited nke NSIA mepụtara iji wee belata ọnọdụ enweghị akụrụngwa aja arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ nakwa egosiri MedSafe nke NSIA mepụtara ịhụ na ndị mmadụ nwere ezigbo ahụike akwụla ọtụtụ ego. Gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi nakwa ndị ụlọ ọrụ NSIA garịrị ịhụ ụlọ ọgwụ ahụ. Enugu steeti bụ steeti mbụ inweta ebe akpọrọ Oncology Center maka ịgwọ ọrịa kansa na ọwụwa anyanwụ ma soro Lagos, Kano na Ụmụahịa inweta ezigbo ụlọ ọgwụ ga na-enyocha ndị mmadụ maka ahụike nke akpọrọ Diagnostic Center. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Ihe karịrị 1,000 mmadụ onwe ka ọha ha sitere agbani dị n'okpuru ọchịchị Nkanu West eritela elele na amụma ahụike ụlọ ọrụ Nigerian Air Force chịkọbara na anaghị shishi. Uchenna na Mele webatara akụkọ na ejiri amụma ahụike ahụ merube mmemme agbamafọ 59 ha malitere ọrụ. Chineke ga-enyere ha aka ma ọ bụ na ha ewetu onwe ha ala wee jee ozi dịka Chineke si chọọ ya. Papa na mama na ụmụntakịrị ndị ọzọ nọ n'ụlọ na ebumnobi anyị bụ na ha ga-eje wetara anyị ezigbo ihe. Ndị a bụ ndị ritere elele na aka ndị agha ụgbọelu. Ya bụ mmemme ndị a ndị ụgbọelu na-eme bụ iji cheta afọ 59 ha gbara. N'oge onye isi ndị ụlọ ọrụ a n'Enugu na-ekwu okwu, ọ sịrị na ụlọ ọrụ ha dị uchu ichekwaba ndụ mmadụ mgbe ọbụla. Ụfọdụ ndị obodo ahụ kwuru okwu sịrị na obi juru ha afọ maka ihe mere n'ụbọchị taa. Ndị Air Force na-eme ya yearly, so ebe ha mekwa nke this year, not minding ote ihe chiwe si ike n'obodo, ha decide aka ha nete ndị arụ na-adịrọ. anyị si ekene derefa. Na mmemme ahụ enyekwara ndị okenye nakwa ụmụazụ ọgwụ ahụike ma kọwakwara ihe gbasara ahụ ha. N'Enugu, abụ Uchenna Nnamele. Ọ bụ ebe a ka akụkọ nkwuruchita akụrụ ọnụ, mana tupu onye asụ bekee buru oche gere isiokwu anyị jiri bido. Ndị ọrụ bekee nọ na steeti Enugu esorola ogbo ha n'ụwa taa merube mmemme ụbọchị ndị ọrụ bekee. Gọọmenti steeti Enugu enyefeela ụlọ nyocha ahụike n'aka gọọmenti etiti. Anyị mekwara ka ịmata na ụlọ ọrụ Nigerian Air Force ejiri na amụma ịgwọ ọrịa n'efu merume mmemme agbamafọ 59 ha malitere ọrụ. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Kachibo.
On the news tonight, workers in Enugu State joined their counterparts world over to celebrate Workers' Day. Enugu State government hands over diagnostic center to the federal government for optimum utilization. Plus, Nigeria Air Force marked 59 years of selfless service to the nation with free medical care. You can also watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. A very good evening and thanks for joining us on the news tonight. I am Minna Adobe Okobasi. As workers in Enugu State joined their counterparts the world over to celebrate the 2023 Workers' Day, the need for them to be proactive, effective, and productive for optimal discharge of their duties has been re-echoed. This year's Workers' Day is tagged Workers' Rights and Socio-Economic Justice. Okechukwu Agobama has details. The march past signifies their loyalty, honesty, and commitment to their fatherland. It is also a day to celebrate achievement of workers and the labor movement while promoting the interests of the working class. The chairman of the various workers' unions in Enugu State, Nigerian Labour Congress, and Trade Union Congress harped on the need for workers to improve themselves. The implication is that an average worker is major, the person that suffers majorly. So, but I want to tell them to remain steadfast, continue to work hard. We know one day it will be good. And what I'll say to workers today is keep at it. Keep doing your good work. Keep going to work well. Do what you're meant to do at the right time. Having people as workers under you does not mean they have sold their rights to you. They still have their rights intact, and the rights of workers ranging from their wages to good working conditions and a lot of other things associated with work. They are all sacrosanct. Some workers elogize the government for adequate improvement of their welfare. We all know that May Day, as well as Workers' Day, is a day that commemorates the struggles and gains made by workers and the labor movement. And of course, it is also a day, another moment of reflection and re-evaluation and season of restructuring. To Enugu workers, I say, you have tried. Even though government is not meeting up to expectation, you need to be resilient. The root of the Workers' Day was traced to 1886 Hair Market riots, which involved violence between the police and workers. In Enugu, Okechukwu Agobama, NTA News. In another development, Nigerian workers have continued to lament over their sufferings following the high rate of inflation of the country with the same salary, which barely lasts a week. The report. Lamentations chilled the Workers' Day as workers expressed dissatisfaction on the economic situation inflation, which has affected them like never before. They said the minimum wage they receive is not enough to cushion the high rate of inflation and cost of commodities in the market, as they appealed to government to increase their salaries so as to have a livelihood. The minimum wage is nothing to write home about. If that thing is not reaching the workers, should it reach the governor or the president?
on minimum wage. Let the one pronounced be implemented and find out who are not paid. And start give them 2 weeks within which to pay otherwise. This year's Workers' Day is under a new leadership of the Nigerian Labour Congress led by Comrade Joe Ajero. In Enugu, Okechukwu Agobama, Nta News. May 1st every year is celebrated as Workers' Day all over the world. In Nigeria, it was celebrated on Monday, May 1st across the country, except in the southeast, where it was celebrated on Tuesday. How do workers in Enugu feel celebrating May 2nd on Tuesday? The Workers' Day rally, which attracted workers from different ministries, departments, and agencies, had their march past that was emotional. The event, which took place in some geopolitical zones in the country, was different within the southeast over the incessant sit-at-home order by some unknown men. Workers interviewed say that the order affected the Workers' Day activities. And apart from the postponement of the May Day yesterday, the turnout is very low. Considering the situation of the country, as you can see, there has been a low turnout. People didn't turn out en masse, comparing other years that we normally do our Workers' Day. The turnout today was low. For the fact that it's sit-at-home, because of the certain things that are happening during this sit-at-home, I think the government decided that it is not wise to put the life of the citizens at risk, most especially the workers. Enugu celebrated its own today being Tuesday, 2nd of May, because of the rising insecurity in the southeast. They appealed to the federal government to map out necessary strategies to curb it. In Enugu, Okechukwu Agobama, Nta News. Up ahead, Enugu state government hands over diagnostic center to the federal government. This and more when we return. I need help, so please go to the market and get me everything I need to cook this food. Get my pepper and get my onions. I'm waiting. Do you know how to buy pepper? Do you know how to buy sachet? You won't even let my mother come and stay. I need help. You don't know how stressful it is taking care of these 3 kids. Are you still there? If you're not getting me fresh meat, do you understand? Okay, I'm at the Can meat. you switch to video call, please? Okay, give me that one. The one by your side. Where do I buy all these things now? Hey, go get Glow Berekete and call madam. Berekete. The heavyweight voice and data plan. Get 600 Naira free credit plus 700% bonus on every recharge and up to 100% bonus on data plans. Political Matters, your incisive political platform to tell the electorate what you have done, are doing, or intend to do. It's explosive, informative, revealing, expository, and above all, entertaining. You asked for it, and here it is. Political Matters.
provides a platform to showcase your performances, aspirations, and promises on your favorite channel east of the Niger. Nta Enugu Network Center. It's a must-watch. For participation, contact the producer on 0803-338-9241, 0907-21-11432, or the Marketing Division, Nta Enugu Network Center. Political matters. The time is now. Glad to have you back. In its bid to ensure quality healthcare delivery in the state and beyond, the Enugu State Government has officially handed over the Enugu Medical Diagnostic Center to the Nigerian Sovereign Investment Authority, NSIA. Chika Ugu reports that the Diagnostic Center has been transformed to an oncology center for cancer treatment. The idea behind the handover of the Enugu State Diagnostic Center to the Nigerian Sovereign Investment Authority, NSIA, is to deliver quality healthcare services, engender medical tourism, and elevate the center to a world-class diagnostic center. I am convinced that the incorporation of the National Sovereign Investment Authority has been one of the most impactful legacy decisions. We made no hesitation in fast-tracking its consummation, because it is in sync with our commitment to deliver quality healthcare services to our people. Furthermore, the partnership has the propensity to stem the tide of avoidable death and capital flight occasioned by Nigerians seeking quality healthcare overseas. What you're trying to do is to reduce the pressure we have on our forex. So we want to thank you for what you've done. We want to appreciate you for all you will do in the future. And we want to thank the governor for setting all the foundation upon which we are going to build. The NSIA's mandate, which is to receive, manage and invest funds on behalf of the various levels of government, is committed to providing excellent, efficient, quality and affordable healthcare services to patients, hence the handover for upgrading and utilization of the diagnostic center. We bring together the capital, the expertise, the will and the boldness to make visions available and to actualize these visions in record time. We intend to upgrade the center using state-of-the-art equipment so that both patients and nearby hospitals are supported with accurate and timely medical results regarding health conditions. The event featured the unveiling of Equilis System Limited, created by NSIA to fill the gap limiting access to healthcare equipment, and introduction of MedSafe, which will drive NSIA's healthcare expansion program on a commercial basis to ensure affordability and access to quality medical services. Governor Ugwuanyi and staff of NSIA inspected the facility. Enugu State will become the first oncology center in the Southeast Zone and will join Lagos, Kano and Umuahia to become a diagnostic center by NSIA, providing patients in Nigeria with access to world-class health services. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. Over 1,000 indigent persons from Abwani community in Nkanu West local government area of Enugu State are beneficiaries of the free medical treatment from the Nigerian Air Force as part of its corporate social responsibility and to commemorate their 59th anniversary of existence. Uchenna Nnamele witnessed the exercise and now reports. I thank God for that. I'm very happy. We are also very happy to partake in this exercise. So I see it as a good something that will strengthen our relationship with the Air Force. More grace to their able for giving back to the society. At least for years now they've been remembering the host community, and we are proud of them. These are some of the beneficiaries of the Air Force Medical Outreach to commemorate their 59th anniversary of its existence in Nigeria. The one-day medical outreach is aimed at strengthening the cordial relationship between the Nigerian Air Force and host communities across the country. While flagging off the exercise, the Air Officer Commander Grand Training Command, Nigerian Air Force Enugu,
Air Vice Marshal Sanyo Olatunde noted that NAF is determined to ensure that the health status of our host communities are perfectly well. We've had good relationship all this while, so we should strengthen that relationship, and then they should see that Nigerian Air Force, that we truly care for them. The free medical outreach, which covers the treatment of adults and children, include health talk, clinical consultation for common ailments such as malaria, hypertension, diabetes, eye infection, among others. The event includes the distribution of 50 eye glasses, 100 worm expellers for children, and among other things. In Enugu, Uchenna Nnamele, NTA News. And that's a package for today, but just before we go, another look at some of our major stories. Workers in Enugu State today celebrated their own Workers' Day due to the Monday sit-at-home. For optimum utilization, the Enugu Medical Diagnostics Center has been handed over to the federal government. We also reported that the Nigerian Air Force has treated indigenes of Ambani as part of activities to mark 59 years of the Nigerian Air Force. And that's the news. Many thanks for watching. Do have a good night.